Так, раз, два, три, всім привіт, друзі. Перевірка звуку, зараз трансляції, все добре. Отже, всім привіт, сьогодні у нас UFC 298. Олександр Волконовський, Ілля Топурія. Бій за титул чемпіона в напівлегкій вазі. Ну і сьогодні такий досить цікавенький буде карт, тому будемо дивитися. Тільки що закінчилися ранні преліми, тож ми будемо зараз мати, трошки часу пройде і ми будемо вже мати преліми, звичайні, перед боєм, точніше перед головним картом. Отже, що я можу сказати вам? Унизу є всі посилання у описі на Телеграм. В Телеграмі є посилання на саму трансляцію, ви можете відкрити і дивитися. Я сьогодні буду просто коментувати, як зазвичай. Ось, а у Телеграмі ви можете знайти посилання на саму трансляцію. Що ще також? Також ви можете знайти там посилання на інший мій Телеграм, на мої інстаграми, тіктоки, тому переходьте обов'язково. Також підписуйтесь, щоб не пропускати наступні такі трансляції і не пропускати мої відео, тому що я знімаю свій шлях до UFC і сподіваюся, вам буде цікаво дивитися за цим. Так, давайте пробіжимося трошки по карту. Сьогодні у нас він такий не супер якийсь крутий, але має бути цікаво. Так, по-перше, у нас буде відкривати наші преліми Джан Міньян і Бренсон Рібейру. Це напівважка вага. Потім Рін'я Накамура Карлос Вера, Марко Сержеріо де Ліма Джастін Тафа. Це важка вагова категорія, тому тут має бути щось цікавеньке. І закінчувати в преліми буде жіночий бій Аманда Лемос проти Маккензі Дьорн. Далі у нас буде відкривати головний карт буде Ентоні Ернандес проти Романа Копилова, росіянина, так, тому тут зрозуміло, за кого ми вболіваємо. Потім буде бій Мераб Двавішвілі проти Генрі Сігудо. Далі Джефрі Ніл і Ян Гаррі, також цікаві поєдинки. Ко-мейн-івент буде Роберт Вітекер і Пауло Коста. І мейн-івент буде Алекс Волконовський проти Іллі Топурії. Так, і як зазвичай мої такі невеличкі аналізи зараз зробимо. Міньян Чан, для нього це 22-й поєдинок у його кар'єрі, точніше 23-й, 22-й у нього було. 16 у нього перемог, 6 поразок і ось такий тут його рекорд, ви бачите, який ви можете зараз побачити. З перемог 10 у нього нокаутом і 6 сабмішеном, з поразок 3 нокаутом, 2 сабмішеном, 1 десіженом. Щодо Бренсона Рібейра, то у нього це 21-й бій, 22-й, бій в його кар'єрі. Ось ви бачите його рекорд. У нього 9 перемог нокаутом, точніше, у нього 15 перемог, 5 поразок. З перемог 9 нокаутом, 6 сабмішеном і 0 десіженом. З поразок 2 нокаутом, 2 сабмішеном, 1 десіженом. І один поєдинок, який не відбувся. Так, що далі мої предікшени, то Джан Міньян, він добре працює в стійці і добре бореться. До речі, це для нього другий бій в UFC. Щодо Бренсона Рібейру, то для нього це перший бій в UFC. Він також добре працює в стійці і також добре бореться. Вага напівважка, але я думаю, тут не буде якоїсь сильної заруби, тому переможцем може бути Бренсон Рібейру десіженом. Мені так здається через те, що у нього більш такий, мені здається, більш кращий стиль, ніж у Джана Міньяна. І просто, я не знаю, мені так здається, що він переможе. Якщо дивитися їх поєдинки, порівнювати, то вони будуть досить близькі, але все ж мені більш подобається стиль і підхід Бренсона Рібейру. Зараз щось у нас там якась пауза. Ось таке у нас, як зазвичай, я постарався. У мене підвисла трансляція, вибачаюсь. Сподіваюсь, це підвисла трансляція тільки з сайту. Так, все в порядку. Зараз ми чекаємо самого головного карту, точніше самих прелімів.
Має пройти хвилин десь ще 10, можливо. Ну і поки сидимо, я вам ще раз нагадаю те, що унизу є посилання на Телеграм, в Телеграмі вже посилання на саму трансляцію. Ви можете дивитися трансляцію і слухати моє коментування українською. Також ви можете просто дивитися трансляцію, вам це ніхто не забороняє. І також ви можете дивитися моє коментування, якщо ви щось робите, щось чимось зайняті, і вам не досить комфортно дивитися самі поєдинки, але ви хочете послухати, то ви можете слухати моє коментування. Все, що хотів, сказав. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. Ну і все. Зараз чекаємо вже на основні, точніше, на самі поєдинки. Поки що я так вимкну камеру, може сходжу, щось пороблю своє. ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. All right, back live in Anaheim, California. There is Zhang Mingyang hitting that inspection zone and set to make his UFC debut. Initially was to debut against Tyson Pedro at UFC 284 a year ago, was forced to withdraw due to an undisclosed injury. Then this fight initially was slated for last December in China. Travel complications due to the venue change. It shall be done tonight. Two light heavyweight prospects worth keeping an eye on. They are 25-year-old Zhang Mingyang and 27-year-old Brazilian Brenjison Ribeiro. 1 inch the gap in height. Both fighters successfully coming in below the 206-pound non-title divisional limit. 4.5 inches in reach. Так, ну, вже все відбулося швидше, ніж я думав. Зараз буде перший поєдинок. From the Honda Center in Anaheim, California, for you, out of the blue corner, a mixed martial artist, holding professional record, 15 wins, 5 losses, 1 no contest. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 205 1/2 pounds, fighting at a Curitiba, Parana, Brazil, Brenjison, the Gorilla. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 16 wins, 6 losses. He stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 204 1/2 pounds, fighting out of Anhui, China, Zhang Mountain Tiger. Referee in charge, Mike Beltran. First assignment of the night for Mike Beltran. He'll also handle the co-main event. Так, ну, Брюс Баффер оголосив про поєдинок, і зараз він починається. Так, Ян починає ножками. Лоу-кік, другий, третій.
Все поки що в нікуди, не попадає. Непоганий мідл-кік, заходить від нього навіть. Ще лоу-кік. Рібейро відповідає на руках, попадає правий прямий. Ну і поки що рухається. Намагається джебом щось знайти Рібейро, а Джан відповідає хайкіком. Двічка майже зайшла від Рібейро. Лівим боковим відповів Джан. Дуже непогано себе відчуває на ногах, насправді, саме в ударах на ногах. Сайдкіки намагається вставляти. Розмахаєчка вже на першій хвилині від обох. Розмінялися по 2-3 удари обидва. Правий прямий зайшов тільки що від Рібейро. І ще один правий прямий. Двічка заходить від нього. Щось каже Джан про попадання в око. І у нас лівий боковий від Джана, і це нокаут. Так, намагався там апелювати Джан до рефері, що було попадання в око у нього. Рібейро пішов на нього і пропустив лівий боковий. Після чого послідувало добивання, і це нокаут. Досить швидкий поєдинок, друга хвилина. Ну, в принципі, чекаємо на наступний бій. О, тут навіть не так, тут зайшов лівий прямий, правий боковий, і лівий боковий був фінальним. Тут так, показали, що з іншого ракурсу було краще видно. Так, мій предікшн не спрацював. Нокаут у нас був, тому ми нічого не ставимо. Ніяких плюсиків, нічого я поки що не вгадав. In a UFC fight, one flying knee or twist of an arm can tap you out, but now DraftKings Sportsbook taps you back in with a no-sweat bet. Get up to $1,000 in a bonus bet back if your first bet on UFC goes down. Download the DraftKings Sportsbook app, sign up with the promo code, and get a no-sweat first bet up to $1,000. Because life's more fun when you're in on the action. The crown is yours. Back live in Anaheim, Jason Manley all sorts of fired up in the corner of Zhang Mingyang. Bruce Buffer to make it official. Ladies and gentlemen, referee Mike Beltran has called a stop to this contest at 1 minute, 41 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, Zhang Mountain Tiger Mingyang. Я з переможцем Джаном Міняном. Дуже крутий дебют в UFC. Ти доніс дуже круту комбінацію. Дуже круто. Відповідає щось на китайській, я не знаю. У нього немає що сказати. Did you know that you could get him to exchange with you like that and then find the opening for the big knockout punches? Ти заходив у дуже сильний розмін. Чи готувався ти до цього, чи це було спонтанне рішення? 其实我想，因为我1年多经历了伤病，我想
多多的感受场上的感觉，所以说我很平静。但当他打到我的头上，我感觉很爽，我喜欢这种感觉。我很快做了调整，快速还击。Yeah, you know, I didn't fight for more than a year. I Я не experienced so бився many hardships, більше ніж injuries. рік. So, to be honest, I want Я to лікувався. experience more time in the octagon. Мені треба було But when більше his fist часу touched на my face, октагоні. I feel that feels good. I want to finish him quickly, so I adjust my Та коли я пропустив перший удар, я зрозумів, що мені треба завершувати цей поєдинок, і я можу. Давай подивимось. Бренсон був досить агресивним. Тобі вдалося зловити момент. 但是你真是在跟他换拳的时候，你找到了这个空当，当时自己是什么想法？ UF 300现在没有头条主赛，佩里拉，你如果说看到这场比赛，你如果说感兴趣的话，可以联系我。我称重的时候大家也都看到了，我是冠军的体重，我没有多。 Seems there's still no co-main event for UFC 300. The champ, Alex Pereira. If you watch this fight and be interested in me, call me. I come in championship weight. Тут був закид в сторону Алекса Перейри, що пропонують бій. Це дуже малоймовірний поєдинок. Саме в найближчому майбутньому. Проте, хто знає, що трапиться. Ну, це ще дуже зарано, тому що він навіть не входить в топ-15 рейтингу. Тут про титульні поєдинки і мови не може йти. Thanks to the people who support me. Thanks to my team. Thanks to my country. And Dana, 50G, please. And I need the money. Congratulations, sir. Попрохав ще у Дана Вайта бонус 50 тисяч. Так, ну такий тут у нас початок. Перший поєдинок. Досить швидко, досить цікаво відбулося це все. Зараз у нас другий поєдинок буде. Так. Мені щас треба вимкнути, трошки тихіше зробити трансляцію. І зараз поспілкуємось про другий поєдинок. Другий поєдинок у нас Рін'я Накамура, Карлос Вера. Ще один японець, начебто, якщо я не помиляюсь, так. Зараз, вибачаюсь, хочу чхнути. What's good, what's good? I went to Australia, that's really where it started. Щось незрозуміле мене напружує. Саме чи алергія, чи хвороба, я не знаю, що це. В принципі, це не є як хвороба, але і алергія посеред зими також не дуже може бути, тому я не знаю, що це таке. Так, переходимо до нашого поєдинку. Рін'я Накамура проти Карлоса Вери. Рін'я Накамура, в нього це 9-й бій в UFC, 8 перемог, 0 поразок, дуже круто йде. З нокаутом у нього 5 перемог, сабмішеном у нього 1 перемога, десіженом у нього 2 перемоги. Ось ви бачите його рекорд. Щодо Карлоса Вери, то у нього 15-й бій, в принципі. 11 перемог, 3 поразки, 1 перемога нокаутом, 5 сабмішеном, 5 десіженом. З поразок 2 сабмішеном, 1 десіженом. Ось ви бачите його рекорд. І тут ми вже можемо зрозуміти, що він досить любить боротьбу. Досить сильно. Так, поєдинок відбувається у легшій вазі. Рін'я Накамура, для нього це 5-й бій в UFC. Він добре працює в стійці і непогано бореться. Щодо Карлоса Вери, то для нього це перший бій в UFC. Стоп, перший? Так, перший. Він непогано працює в стійці і добре бореться. Я думаю, Карлос Вера буде намагатися забрати боротьбу. Я такий дурень.
Я вам не показав рекорди. Ось ви можете побачити Карлос Веру і Рін'я Накамура. Так, ось, ну так, мій предікшн, то що Карлос Вера буде намагатися максимально боротися, і в кінці кінців він знайде своє і задушить або зламає Рін'ю Накамуру. Так, ну і як зазвичай зараз чекаємо на сам поєдинок, відпочиваємо. For basketball. The mindset, mentality, a lot of things that we both can relate in so many ways, just put to work in a different aspect. Same sort of principles and concepts and beliefs used in a different realm. Murray accelerates and flushes it home. You just remember you our all-star, mate. Appreciate it, brother. Thank you. We're good buddies, man. Jamal Murray of the NBA champion Denver Nuggets will be in attendance here tonight at UFC 298 as we pull up the leaders in terms of the most championship fight wins in UFC featherweight history. They're all still chasing the king of Rio, Jose Aldo, who has 8, but Alexander Volkanovski firmly on his heels with 6 and going for a 7th tonight. All right, coming up next, an intriguing matchup at 135 pounds. Ecuador's Carlos Vera, 36 years of age. He says the time has got to be now, so as such, he saw a big opportunity to try to blemish the 8-0 record of Japan's Rinya Nakamura. He has been surrounded by high-level MMA fighters his entire life, and the standout wrestler is off to a banging start in the UFC. We'll see if he can keep it going as a massive betting favorite here in Anaheim, California. More prelim coverage coming up from Honda Center after this. They just go on and on. And here is the swagger of Rinya Hybrid Nakamura. This man was almost destined to be a tremendous mixed martial artist. Nakamura landing heavy shots right away. Oh! Oh, it's a filthy good finish from Nakamura. He's been very reckless, but that's what I love to see. That's what makes it great. Oh, he's out! It's what knocks somebody out cold. Wow! Nakamura bangs out Kazama. What a future Rinya Nakamura has ahead of him. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Welcome back to Anaheim, California. The UFC 298 prelims are presented by Bud Light, who reminds you to drink responsibly.
This is a lifelong martial artist. Dad got him in jiu-jitsu at 4. Born in Germany, moved to the nation of Georgia when... Live sports. My word! Oh! He just chopped him down like a tree. Ilya Topuria is a straight-up assassin. Oh, and a right hand knocks Mitchell down. He is making this look easy. This kid is very good. Mírame los ojos, mírame la cara. Young prince in the city como deep bala. Preparado para la guerra, brother, dispara. Superstar, Rolling Stone como Mick Jagger. This kid is a finisher, a legit prospect out of Spain. He is sure he will wear a UFC championship belt. He's out. He's out. Topuria has knocked Ryan Hall out cold. Wow. I'm a killer when I get up in that cage, man. Lean back, quick jab, chitty bang bang. Oh, heavy. Wow, the physicality. He tapped. Still undefeated. Oh my goodness. Ahora mismo, yo soy el mejor. I'm the best. He is a A+ striker. He is an A+ grappler. Ilya Topuria is a killer. El Matador Topuria! Well, so far so good for Ilya Topuria in the UFC. 6-0, third longest active win streak in the featherweight division. One of those UFC wins did come at lightweight. Knockdowns per 15 minutes. Good stat to be top 5 in there. Submission attempts, he's a very active pursuer of the submission, and he enters competition tonight with the highest striking defense among active UFC featherweights. All right, Michael Bisping, the telestrator belongs to you tonight, young man. What do you have? That is right. I'm doing my best Daniel Cormier impression. Exclusive articles and tools. Right now, at the way that he finished Bryce Mitchell. Bryce Mitchell's pushing forward as he does. Uppercut, boom. When he uses that uppercut, turns it into an underhook. From here, there it is, gets the underhook. He's going to spin him 180 degrees. He's going to flip him. He's going to pancake him. He's going to put Bryce Mitchell on his back, all with that underhook, which started with the uppercut, and then seconds later, he takes away the undefeated record of Bryce Mitchell. Now against Jai Herbert. Earlier in this fight, he ate a massive head kick, almost got finished, so he's got to be careful with the entry. So, as he goes in, throws a 1-2 just to close the distance, but now he's going to do the damage. 1-2, 3 to the body, and then a 4 that turns the lights off, and he goes all the way through with this right hook. Let's take a look at this right now. 1-2 upstairs, and then the body shot, beautiful, and then that right hook, just money. This guy is a problem. And that's a buy on the telestrator. Nicely done, Michael Bisping. It all goes down tonight. The consensus greatest featherweight of all time, Alexander Volkanovski, getting a fresh challenge in the aforementioned uber-confident Ilya Topuria. And that's not all. The former middleweight king, Robert Whittaker, taking on the Brazilian marauder, Paulo Costa. You can buy UFC 298 right now, ESPNplus.com/PPV, UFC.com/PPV, everywhere else in the world. All right, next prelim comes your way in the division in which they are all chasing Sugar Sean O'Malley. And helping to lead the charge for a new generation of Japanese fighters, Rinya Nakamura has all the tools to succeed, but newcomer Carlos Ferreira feels prepared to be the first man to beat him. Japanese southpaw Rinya Nakamura put his name on the international MMA map a year ago when he knocked out Toshiomi Kazama in 33 seconds to win the road to UFC bantamweight division. For an encore, Nakamura kept his unbeaten record intact by defeating Fernie Garcia. And tonight, he's jonesing for another big result in Anaheim against Carlos Ferreira. A quarterfinalist on season 31 of The Ultimate Fighter, the Team McGregor member makes his UFC debut tonight, and does so on the strength of a 4-fight winning streak that includes back-to-back submission wins that have Vera budding with confidence and well prepared for whatever Nakamura has to offer. Coming up next, Rinya Nakamura takes on Carlos Ferreira. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On
ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. They have translates into everything. All right, ready to go with the bantamweights. Here is your tale of the tape. Rinya Nakamura, biggest betting favorite on the fight card tonight. He is 28. Carlos Vera out of Ecuador is 36. Так, зараз у нас буде другий поєдинок. The UFC Bantamweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 11 wins, 3 losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 135 and 1/2 pounds. Fighting out of Falls Church, Virginia, Carlos Pequeño Vera. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, an undefeated mixed martial artist, holding a perfect professional record, 8 wins, no losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 135 and 1/2 pounds. Fighting out of Tokyo, Japan, Rinya Hybrid Nakamura! And the action begins. Our referee in charge, Jonathan Romero. Jonathan Romero, our referee, the lovely Red Day. Так, зараз у нас буде починатися другий поєдинок.
Бій почався. Активний початок від обох. Розмін лоу-кіками. Фронт-кік від Вери. Бек-кік від Вери. Накамура захоплює спину. Досить нестандартний початок, тому що зараз Накамура пресингує Веру в боротьбі, не так, як я вам до цього казав. Зараз якийсь незрозумілий контроль ноги від Вери. Спроба захопити її. Так, захопив. Зараз буде крутити п'ятку. Є захват. Крутить її. Ні, не крутить. Але зараз намагається перейти. Ні, не намагається перейти далі. Все ж залишає. Пробує щось з ногою зробити. Ні, Накамура забирає ногу і забирає ще спину. Досить погана позиція для Вери. Намагається змінити її. Накамура просто утримує, нічого не робить більше, не б'є. Спайдер-гард для Вери, для Накамури, я не знаю, Спайдер-гард отже. Намагається його пройти Накамура, але поки що не вдається йому. Намагається з ударом, є удари, є проходження, але повертає. І зараз гард займає. Ні, не займає гард. Якась дуже дивна боротьба тут. Намагається виштовхнути Вера Накамуру. Знову захоплює ногу. Намагається перейти з ноги на спину. Знову втратив ногу, знову накидує трикутник і нарешті це нормальний звичайний гард. Якийсь незрозумілий гард, тому що він його не закриває. Він намагається робити халф-гард. Ну, якісь проблеми у Вери. Знову спайдер-гард. І знову Накамура намагається його пройти. Непоганий апкік від Вери. Зараз Вера може спробувати закрити зворотній трикутник, але ні, сайд-контроль. Сайд-контроль, Вера знизу. І Накамура зараз буде намагатися змінювати позицію. Має пролазити в маунт. Захоплює руку. Ні, дивіться, щось навіть намагається придумати. Зараз... А ні, повертається в гард. Незрозумілий гард. Це знову спайдер-гард. Б'є по корпусу. Вера знову захоплює ногу і намагається вийти. Це чисто греплінг для Вери. Так, нарешті у нас знову гард. Тут просто диво дивне. Тут греплінг, саме греплінг. Не бій з ММА, а саме бій з греплінгом, так. Знову незрозуміло, навіщо намагається виштовхнути Вера у спайдер-гард Накамуру. Не закриває гард звичайний. Я не розумію, що він хоче таким зробити. Ну, я тут просто міг стати, підкинути ноги і далі знову пройти. Як Накамура робив це до цього. Зараз вже займає халф-гард Накамура. Намагається пролізти далі. Але в'яже ногу, хоча йому це майже вдається. Забирає спину. І одна нога залишається контролем у нього. І знову спайдер-гард. Апкік від Вери. Так, забирає спину, точніше черепаху Накамура. Знову крутить Веру. І знову спайдер-гард.
Перший раунд закінчиться. Так, дуже-дуже цікаво насправді було. Реально, це як схватка з греплінгу, тільки що була від Вери. І греплінг плюс добивання від Накамури. Ну, досить цікаво насправді. Зазвичай боротьба це таке якесь, всі думають, що просто лежать, обнімаються і все, але тут було дуже цікаво насправді. Тут багато змін позицій було, багато переворотів, захоплень. Тому не така вже і нудна боротьба тут тільки що була. Так, поки перерва, нагадаю, що посилання на трансляцію у мене в Телеграмі. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні трансляції. Також підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за моїм шляхом до UFC. Ну і, в принципі, це все. Ви можете увімкнути англомовну трансляцію, увімкнути мою україномовне коментування і дивитися. Або ви можете просто увімкнути англомовну трансляцію і дивитися, або ви можете просто слухати мою україномовну трансляцію. Вам це ніхто не забороняє. Знову посилання в Телеграмі, Телеграм-описі, і підписуйтесь на цей канал. Зараз у нас другий раунд. Зараз ніякої активності, лоу-кіки, просто якісь незрозумілі від Накамури. Зрозуміло вже, що Накамура готувався на цей поєдинок добре. І зараз знову від нього тейкдаун. І знову цей спайдер-гард. Намагається пройти вже його. Вже близько досить займає позицію. П'ятою намагається бити по ребрах Вера. Ну, це такий дискомфорт, але не критичний насправді. Так, Накамура змінює позицію. Майже хороший сайд-контроль. По факту сайд-контроль, але просто мало саме контролю. Тут можна намагатися вилазити, але сайд-контроль є. Так, зараз вже класичний сайд-контроль. Поки що сушить потроху боротьбу. Знову забирає спину Накамура. Забирає спину, заходить збоку. І зараз, я думаю, почне розбивати. Ні. Він якось вже у гарді. Дивний якийсь поєдинок. І знову Вера не закриває гард, щоб Накамура знову вставав в стійку. Зі спайдер-гарду починав розбивати. Всі ці проблеми, якийсь нестандартний хід у Вері. І знову, от я ж кажу, спайдер-гард і гранд енд паунд. Ну, поки що не вдається це зробити Накамурі, тому що там все ж таки є ноги. Але знову. Апкіки від Вери. Зараз сайд-контроль, ще контроль руки ногою. Ну, максимально некомфортна позиція у Вери. Зараз сайд-контроль і забирає спину, заправляє дві ноги, пускає руку під шию Накамура. І вже, напевно, ні, вилазить все ж таки Вера. Вилазить з задушки. Все ж є контроль спини від Накамури. Вже починає нормально бити. Контроль спини, заправлена нога і... Так, все на місці залишається. Була спроба змінити позицію від Вери, але ні. Знову намагається забрати шию. Знову заправляє ногу. Ні, відпускає все ж таки. Тут складні перевороти. Важко законтролювати саму ногу. Тому нормально. Хоча зараз сидяча позиція зі спини. Він може непогано бити.
Якийсь лікоть викидує Вера із-за спини, буквально не бачачи суперника. Намагається робити кувирок Вера і вдається змінити позицію на сайд-контроль. Але тут зараз буде ручний... Ні, не буде ручного трикутника. У другому раунді 4 хвилини 20 секунд вже контролю партері від Накамури. Ой, вибач, ну так. Там в сумі щось на 7 хвилин вже накапало. Ага, Спайдер Гард. Знову Накамура розбиває. Ну і закрив гард звичайний Вера. Знову намагається виштовхнути Спайдер Гард. Я не розумію, що він хоче цим добитися. Для нього жахливий поєдинок, насправді. От я впевнений, він вже програє і перший, і другий раунд одноголосним рішенням. Зараз, якщо третій такий ж буде, то це для нього буде біда. Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Tijuana's own Brandon Moreno can expect a hero's welcome as he headlines. Зараз буде вже третій раунд. І зараз знову, я впевнений, буде партер, боротьба. Або, можливо, обидва бійці вирішать побитися в стійці. Мідл-кік від Вери. Хороший лікоть від Накамури. Хай-кік від Вери. Правим боком дістає Накамура. Спроба сайдкіку в коліни від Вера, але ні, не вдається, не попадає. Лівий боковий, точніше, вибачаюсь, правий боковий заходить від Накамури. Беккік від Вери і падає, втрачає рівновагу. Накамура вже забирає спину, як і в попередніх раундах. Знову намагається забрати спину. Коліно в стійці в голову від Вери. Дуже добре притримав і пробив. Подивився, коли Вера підняв точки опори і залишився на двох ногах. І дуже добре пробив коліно. І зараз у нас знову гард. Вставляє ноги Вера. Знову намагається виштовхнути Спайдер Гард. Забирає халфгард Накамура. О, трикутник зворотній від Вери. Ні, все ж вивільняється Накамура. Зараз знову намагається Вера забрати ногу, але не вдається йому це. Накамура віддає руку.
поєдинку. Ні, тут немає ніякого грамбару. І знову Накамура контролює зверху. Знову забирає ногу Вера. Контролює ногами, ніякого захвату поки що на якийсь сабмішн немає. Хоча ось є скручування п'ятки, але все одно Накамурі. Що ще намагається бити по корпусу Вера. Викручується, забирає ногу Накамура. Б'є по корпусу зі спайдергарду. Ну і зараз звичайний гард закритий, все сушить боротьбу. Накамура намагається підлізти до сітки, я не знаю, що він хоче, але щось він хоче. Можливо, притиснути і почати розбивати добре, але у нього і так це, в принципі, непогано виходить. $4.20 в першому раунді, 4.34 у другому раунді. В третьому ще є контроль від Накамури на землі. Знову спайдергард, знову розбиває. Якесь коліно в стрибку в партері. Я не зрозумів, що це було. Щось нове від Накамури. Ну і зараз кінець третього раунду. Накамура чисто не греплер. Переміг греплера в партері. Повністю відконтролював його по 4,5 хвилини в кожному раунді. Абсолютно суперово себе відчуваючи, абсолютно домінуючи. Ой, це був жахливий поєдинок для Вери. Просто абсолютно жахливий. Накамура забирає, я впевнений, забирає єдиноголосним рішенням. Це було дуже добре. Everywhere else in the world. So Rinya Nakamura, a lot of hype on this young man. Decorated wrestler, showed off some outstanding things in this fight tonight against Carlos Vera, but the challenges figure to get stiffer. Fernie Garcia was his last victim last August, and looks as though he will have done enough to beat Carlos Vera, and it looks as though the scorecards are now in. Time for the official decision, brought to you by Bud Light, official beer sponsor of the UFC. Here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges scored this contest 30-27 for the winner by unanimous decision. 30-27. Накамура перемагає одноголосним рішенням суддів, як я вам і сказав. Абсолютна домінація. Жахливий поєдинок для Вери. Я з переможцем Накамури. Що ти можеш сказати про цей поєдинок?
So, sorry everyone. Rinya, no need to apologize. This is a very difficult opponent. Very Накамура зламав руку, що? Я щось не зрозумів. Він сказав, що він зламав руку і вибачився перед всіма, що такий був сумний поєдинок. Не треба вибачатися, це був дуже крутий бій. Це досить складний поєдинок був насправді. Так, реально це був напружений поєдинок. Я намагався його завершити, але було складно. Мені треба працювати над кожним аспектом своїх поєдинків. Я впевнений, ти зробиш так. Вітаю з перемогою. І слідкуємо за тобою в майбутньому. Ось такий у нас другий поєдинок на сьогодні. Я не знаю, що тут було суперскладного, як сказав Накамура. Але, ну, якщо він так сказав, то значить сказав. Ну, по факту, боротьба – це досить складний аспект ММА. Через те, що досить високе навантаження на витривалість, на силу. І, ну, в такому плані так, це дуже важко. Щодо технічного, то Накамура дуже добре відконтролював, дуже добре відпрацював, втричі краще був за ударами, я не знаю, скільки разів був краще за контролем, через те, що він мав, скільки, ну, за 15 хвилин у нього було хвилин 13-14 контролю в партері. Ну, я думаю, це домінація. Так, переходимо до четвертого поєдинку. Четвертий поєдинок у нас... Ой, точніше, третій, вибачаюсь. Зараз. Ось ми беремо. Ось ми беремо. Третій поєдинок у нас. Маркос Рожеріо де Ліма і Джастін Тафа. Маркос Рожеріо де Ліма. У нього 32-й поєдинок в кар'єрі в його. До нього 21 перемога, 9 поразок, 1 нічия. З перемог 14 нокаутом, 3 сабмішеном, 4 десіженом. З поразок 2 нокаутом, 5 сабмішеном і 2 десіженом. Ось ви бачите його рекорд. Далі Джастін Тафа. Для нього це 12-й бій в UFC, точно вибачаюсь, в UFC в кар'єрі. 7 перемог у нього, 3 поразки у нього, 7 перемог нокаутом, всі 7. І з поразок 1 нокаутом і 2 десіженом. Ось ви бачите його рекорд. Далі, мої предікшени. Маркос Рожеріо де Ліма, для нього це 18-й бій в UFC, він добре працює в стійці і погано бореться. Щодо Джастіна Тафи, то також він добре працює в стійці і погано бореться. Я написав нокаут, тому що я не знаю чому насправді. Все ж таки, можливо, варто було так от зробити, все ж нокаут за Тафу. Можливо, ми зараз і змінимо. Я, звичайно, можу пошкодувати, але так і зробимо. Тому що мені здалося, у них вага однакова, стиль також приблизно однаковий, боротися вони точно не будуть, я впевнений в цьому. Ну, важка вагова категорія, сила є, нокаут буде. І я чомусь вибрав Рожеріо де Ліма через те, що для нього це 18-й бій в UFC, він такий вже буде більш спокійний, у нього 14 нокаутів. Хоча, дивлячись на те, що Джастін Тафа з перемог всі нокаутом, ну, також, в принципі, тут досить складна ситуація, тому я не знаю, я зміню своє рішення на Джастіна Тафу, нокаут. Ну, а як же вийде, будемо зараз дивитися. Чекаємо поки що на цей поєдинок.
this guy just showed that he's next level. That was a master class, a masterpiece. You're facing Ilia Topuria. He is your next challenge. He looks to take that featherweight title off of you. He said things like, Alex doesn't stand a chance. How do you view his confidence and where he is at right now with this opportunity that's in front of him? Yeah, it definitely can be positive to be that confident. I'm expecting him to be as good as he thinks he is. And he thinks he's the man, so I'm going to prepare as if he is that good. I don't think he's at that level, but I'm preparing for that level. Because I'm preparing for someone that I believe is a lot better than Ilia. Oh! I ain't going to be surprised by anything. He's going to be in for a rude shock. He's going to crumble, and you could see him crumble pretty easily in February, and that's what I plan on doing. And good learning session for him, I think. Bell's coming home with me. 30th pro fight for Alexander Volkanovski tonight. He has never lost at 145 pounds. Strike differential per minute, the highest in UFC featherweight history. Masterful with his stance switches, and he figures to need all of that tonight if he is going to turn back the young challenger, Ilia Topuria. All right, so old man Volk has entered the MMA vernacular. Now we have fans dressing up. Come on, Volk. Let's go. Alexander Volkanovski. Oh, let's go. How good is that? The guy on the edge is slipping. Oh my God, that's hilarious. Let's go, Volk. Come on, bring it home, baby. Brilliant. Right, now we get to the heavyweights, and stepping up on a day's notice to replace his injured older brother Justin, Junior Tapa, ready to represent the Tapa gang loud and proud against the established Brazilian Marcos Rogério de Lima. Next month will mark Marcos Rogério de Lima's 15th year as a professional mixed martial artist. And with wins in 2 of his last 3 over Andre Arlovski and Waldo Cortez Acosta, Peizao may be getting older, but there is no denying he's getting better. Tonight, the Brazilian veteran looks to put Junior Tapa to the test here at Honda Center. Owner of a 100% knockout rate in his wins, Tapa knows if he lands flush on anyone in the heavyweight division, it's usually lights out. And while De Lima has been in there with the biggest punchers in the world, Australia's juggernaut brings power like few others. Coming up next, Marcos Rogério Peizao de Lima squares off against Junior, the juggernaut Tapa. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments.
Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. All right, back live here in Anaheim, and there is Marcos Rogerio Pezao de Lima, representing American top team Conan Silveira among those in his corner. Comes in tonight with the number 15 next to his name. When he showed up in Anaheim, he was to face Justin Tafa. Instead, it will be younger brother Junior after the elder Tafa came down with a knee injury here midweek. All right, here's your tail of the tape for the lone heavyweight bout on the card. Pezao 38, Junior Tafa is 27. Tafa with 2 inches in height. You see Junior Tafa a little bit smaller than his older brother Justin, 3 inches in reach from Marcos Rogerio de Lima. All right, now for the particulars, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a kickboxer holding a professional record, 5 wins, 1 loss. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 249 pounds. Fighting out of Brisbane, Australia, Junior the Juggernaut Tafa. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a striker holding a professional record, 21 wins, 10 losses, 1 draw. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 261 pounds. Fighting out of Iberia, Pires, Brazil, Marcos Rogerio Pezao de Lima. And when the action begins, our referee in charge, Frank Trigg. These fans have been so locked into everything that has happened this week, thus the big pop for Junior Tafa, certainly some of that. Так, нарешті третій поєдинок. Тафа проти Деліми. Лоу-кік від Деліми. І ще калф-кік від нього. Лівий боковий відповідає Тафа. Калф-кік від Деліми і відходить назад. Джеб пробиває Тафа вже двічі. Поки що по блоку, але пробиває. Ще один в корпус. Пропускає лівий боковий Тафа. Намагався пробити комбінацію, але пропустив лівий боковий. Вже 4-й калф-кік пропускає Тафа також від Деліми. Щось у мене з'являється сумніви з приводу того, що треба було змінювати рішення. Калф-кік запрацювали. Нога відбита, все. Тафа вже не може на ній стояти, ще боротьба, боже мій. Деліма пробує робити проход. Зараз клінч біля клітки. Просто мій предікшн пішов в нікуди.
Ну, нога у Тафи відбита. 4 калфкіки мощних пропустив і все. І прям дав це зрозуміти, що хана нозі, тому що він її, ну, підхопив, видно було, що йому боляче. Зараз ще одна нога полетить, я впевнений. О, намагається вибухнути. Ось ще одна нога, як я ж сказав. Дуже сильна. І ще одна нога. Пропускає. Вже не можна ні стояти. Відходить до сітки. Пропускає дуже сильні удари в корпус. Деліма. І спроба проходу від Деліми. Тейкдаун. Просто де мої якості професіонала, які допомагають мені вгадувати, що відбувається в поєдинку. Халфгард від Деліми, вибачаюсь. Зараз він навіть спробує пройти кудись. Ну, підтискає, все ж таки Халфгард залишає. Зараз буде контролює руку коліном і ні, все ж таки Тафа дістає цю руку. Він знаходиться знизу. Підтискає до сітки і намагається пробивати. Ніякої зараз цікавої ситуації немає, просто лежать обидва, сушать боротьбу, трохи так роблять вигляд, що б'ють. Хоча ось Деліма включився, але якогось супердійства не є у нас тут. Зараз в сидячому положенні Тафа, Деліма зверху. І зараз пробиває Деліма. Багато ударів намагається насипати, але через коротку дистанцію сили в них немає. Ну, він не дає, все ж таки важкий ваговий дивізіон. Але ж коротка дистанція, тут сильно не вдариш. Тому він бере кількістю. 10 секунд до кінця раунду. Дуже несподіваний початок насправді був. Відбита нога, плюс тейкдаун. Ну і нудний контроль біля сітки. Просто обійми. Так, друзі, посилання на трансляцію у мене в Телеграмі. Переходьте. Ви можете вимкнути трансляцію англійською, дивитися мене українською, коментування моє. Також ви можете дивитися трансляцію англійською, вам це ніхто не заборонить. Або ви можете не переходити, а просто дивитися моє коментування українською. Якщо ви щось робите, кудись збираєтесь, на роботу може там. Ось ви можете вимкнути мене, слухати і робити щось своє. Також підписуйтесь на цей канал, тому що я регулярно проводжу тут стріми з UFC. Ну і в принципі ви можете слідкувати за моїм шляхом до UFC. Кому буде це цікаво, я сподіваюся, вам буде це цікаво, то підписуйтесь, підтримуйте мене своєю підпискою. Другий раунд починається. Деліма намагається налякати своїми ногами. Калфкік. Знову. Шостий же. Нога не стоїть. Навіть сьомий. Змінює стійку Тафа.
Тому що така кількість ударів, такої сили, ну, не дадуть нормально нозі працювати. І знову клінч у нас відходить до сітки. Де Ліма притискає Тафу до сітки, контролює головою, іде за ногами. Зараз буде спроба тейкдауну. Так, поки що багато у нас глядачів. Посилання на трансляцію у мене в Телеграмі. Переходьте, підписуйтесь туди також, там буде повтори, якщо не подивитесь всі бої. Також ви можете увімкнути трансляцію. Ще один калфкік, все. Зараз буде нокаут калфкіком. Також ви можете... Все, це нокаут від Деліми. Нога відбита повністю. Тафа не може на ній навіть стояти. Ну, це дуже круто було. Так, отже, посилання всі у мене в Телеграмі. Ви можете вимкнути трансляцію англійською, слухати моє коментування українською. Ще у нас попереду 6 поєдинків. Далі, що ви можете? Ви можете просто вимкнути трансляцію і дивитися її. Або, якщо ви щось робите, ви можете вимкнути мене і слухати просто моє коментування. І, в принципі, щось робити далі. Також підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви так зробите, тому що тут регулярно виходять стріми з UFC. І також я знімаю свій шлях до UFC. Тому, хто підтримає мене підпискою, я буду дуже вдячний. Зараз чекаємо на наступні поєдинки. Ну, оголошення переможця і наступні поєдинки. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. The UFC 298 prelims are presented by Bud Light, who reminds you to drink responsibly. Some shots from the Anaheim Ducks Stanley Cup win back in 2007. Somewhat interesting, they win the cup as soon as they drop the Mighty out of the team nickname. Good to be inside the home of the Anaheim Ducks Honda Center here tonight for UFC at 298. All right, time now for the official decision brought to you by Bud Light, official beer sponsor of the UFC. Here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Frank Trigg has called a stop to this contest at 1 minute, 14 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO, Marcos Rogerio Pazal de Lima. Congratulations, sir. I am here with Мої the winner, вітання, я з Marcos переможцем Rogerio de Lima, with a Роджеріо де Лімою. fantastic display of Це leg був kicks and дуже stand-up tonight. фантастичний бій You brought ногами. it back to the winner's circle in a beautiful way. Ти переміг дуже крутим способом. Pô, com certeza, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a UFC, toda essa arena aqui. Obrigado, Junior Tafa, também, por ter aceitado a luta em cima da hora. É isso, eu tô evoluindo, tô com 38 anos, 10 anos aqui no UFC, então tô evoluindo a cada dia e eu vim mostrar isso hoje, tanto na minha parte de pé como no meu wrestling, meu jiu-jitsu. Cada dia tô melhor, agradecer minha equipe, a todo mundo que faz parte disso, minhas filhas, minha família. Дякую всім на цій арені. Це був крутий бій. Я зміг показати мою стійку, мою боротьбу, мої грепи. Ти наніс дуже багато сильних ударів в ногу, що змусило її відключитися. Com certeza, no primeiro round ainda eu já tinha sentido isso. Aí procurei, botar ele para baixo para cansar ele um pouco mais, mas a luta poderia ter acabado no primeiro. E é isso, fui pouco a pouco, com calma, ganhando ele, matando o jogo dele pouco a pouco.
I saw it at the end of the first round. I figured that I could finish the fight, but I wanted to tire him a little more. But that's it. Just calm down. Just be very. Я міг завершити і пізніше поєдинок. Я вирішив працювати потроху. Ну, але це вийшло, як і вийшло. Muito obrigado a todos. Quero desafiar meu amigo Sakai aqui, ó. Tem que voltar pro UFC. A gente tem uma dívida. A gente falou que vai disputar o cinturão junto. Vamos rachar a bolsa no meio e vamos sair na porrada. Então, por favor, Dana White, Mick, tá aqui meu parceiro aqui, ó, Sakaizão. Vamos quebrar tudo. Just wanted to bring back my friend Augusto Sakai, bring back to the UFC. We have a debt with each other. We said we're gonna fight for the title together. We're gonna split. Дякую своїй команді, дякую своїй сім'ї. Ми б'ємося в UFC разом. Ми йдемо за титулом разом. Так. Зараз у нас наш наступний поєдинок. Жіночий бій. Аманда Лемос, Маккензі Дьорн. Я знову не вгадав, хто буде переможцем. Змінив своє рішення за декілька хвилин до поєдинку і досить про це шкодую. Міг би вгадати. Аманда Лемос, Маккензі Дьорн. Так, зараз, одну секундочку. Ось. Блін, я показав трансляцію, можливо, мене заблокують. Сподіваюсь, що ні. Ну, добре, ладно. Так, Аманда Лемос. Для неї це 18-й бій в UFC. Ой, я в якому UFC? 18-й бій в кар'єрі. У неї 13 перемог, 3 поразки і 1 нічия. Ось ви можете побачити її рекорд. Щодо Маккензі Дьорн... вибачаюсь, з 13 перемог у неї 8 нокаутом, 3 сабмішеном і 2 десіженом. З поразок по 1 нокаутом, сабмішеном і десіженом. Щодо Маккензі Дьорн, то для неї це 18-й бій в UFC. Ось ви бачите її рекорд. У неї 13 перемог, 4 поразки. З перемог 7 сабмішеном, 6 десіженом. З поразок 1 нокаутом, 3 десіженом. Ми можемо зрозуміти, що вона дуже добре бореться, що вона молодець, і ось, все. Для Аманди Лемос це 11-й бій в UFC, вона добре працює в стійці і непогано бореться. Щодо Маккензі Дьорн, то для неї це 13-й бій в UFC, вона непогано працює в стійці також, але вона дуже добре бореться. Як на мене, вона краще бореться за Аманду Лемос, взагалі на голову вище, ніж вона в плані греплінгу. Ну, я думаю, тут буде сабмішен від Маккензі Дьорн. А вже як вийде, ми зараз побачимо, через хвилин 5, можливо. Так, поки багато людей на трансляції, кажу те, що, по-перше, підписуйтесь на канал, я тут регулярно проводжу стріми з UFC, також я знімаю свій шлях до UFC, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь. Також посилання на трансляцію у мене в Телеграмі. Ви можете вимкнути трансляцію UFC і слухати моє коментування українською. Також ви можете просто увімкнути трансляцію UFC і дивитися її, вам це ніхто не заборонить. І також ви можете просто слухати мене, моє аудіо, мою трансляцію і робити щось своє, якщо у вас немає можливості саме сидіти і дивитися трансляцію. Все, що хотів сказати, сказав. Зараз ми так трохи відпочиваємо перед наступним поєдинком і повертаємось. Georgia. It was there that Topuria and his older brother began to excel in Greco-Roman wrestling. In 2012, his family emigrated from Georgia due to a conflict with Russia. And a few days after arriving in Alicante, Spain, his mother ran into a man with cauliflower ears on the bus. Ella sabía que los luchadores teníamos pues esas orejas y se le acercó y le contó la historia de que tenía 2 hijos que querían encontrar un gimnasio de la lucha grecorromana. Le dijo que estaba entrenando en el gimnasio Climen Club.
16, 17 años vas a pelear y tienes a Arnold agarrado de la jaula viendo tu pelea. El hombre solo estuvo 10 minutos ahí. Y de 10 minutos, los 10 estuvo viendo mi pelea. The event helped him secure additional amateur fights, and a year later, as soon as he turned 18, Topuria made his professional debut. After 8 fights in regional promotions, he signed with the UFC in 2020, and a 6-fight win streak earned him a title shot against current featherweight champion Alexander Volkanovski. 3 años, ¿no? Para que llegara a esa pelea de campeonato. ¿Qué crees que te dio esa oportunidad? Lo único que hice fue confiar, tener fe de que me iba a pasar y esforzarme como un cabrón. Es inevitable que salga victorioso de ese combate. Inevitable. Va a tener a uno enfrente que no sabe lo que significa rendirse. Uno que no tiene duda ninguna de que va a ganar ese combate. Take a trip to Spain for a sporting event and you'll probably come across that of bullfighting, where a daring matador attempts to subdue a hard-charging bull. Well, in the world of the UFC, the combat sports leader now has a matador of its own, Ilia Topuria, who since his arrival has been turning back some of the elite beasts of the featherweight division. In his second fight, the Spaniard truly stamped his arrival with a crushing knockout of Damon Jackson. Fast forward 2 fights later, El Matador sent shockwaves through Europe by putting down Jai Herbert with 1 catastrophic shot. Then in UFC 282, a true test in battering ram Bryce Mitchell, Ilia responded in kind with some bull-like aggression of his own and subdued the Arkansas animal in dramatic fashion. And finally, the hardest-hitting bull in the pen, Josh Emmett, who tried everything to gore the Matador, only to end up on the wrong end of 152 significant strikes, 3 takedowns, and a bevy of scabs and scars. Through 6 UFC fights, the UFC's Matador has gone untouched. And tonight, only the ultimate monster of the featherweight division stands between him and a UFC title. Olay indeed. Tonight is the night the consensus greatest featherweight of all time, Alexander Volkanovski, welcomes the fresh challenge from the undefeated, uber-confident Ilia Topuria. Prior to that co-main event, former middleweight king Robert Whittaker takes on Brazilian marauder Paulo Costa. You can order UFC 298 right now, ESPNplus.com/PPV. Go to UFC.com/PPV everywhere else in the world. So it's over to pay-per-view top of the hour. First, though, our featured prelim, and a pretty intriguing one at that. Hoping to win over Amanda Lemos will move her into position for a late-year title run. Mackenzie Dern plans on bringing the heat all night to break her Brazilian opponent here in the Big A. Back in action for the first time since a gritty 5-round effort against strawweight champion Zhang Wei Li last August. Amanda Lemos begins the trek back to the top tonight, and she does so against the also credentialed BJJ world champion, Mackenzie Dern. A grappling specialist who has shown the evolution of her fight game and wins over Tisha Torres and Angela Hill. Dern wants to get into the 115-pound title race here in 2024, but to do so, she has to make a statement here against the recent world title challenger Lemos, who finished her last 2 UFC wins in style by submitting Michelle Waterson-Gomez and stopping Marina Rodriguez. Coming up next, it should be a good one as Amanda Lemos takes on Mackenzie Dern. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports.
ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Live sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. All right, UFC fans ready to go with this, our featured prelim in the strawweight division. Amanda Lemos, number 3 in the world, taking on 7th ranked Mackenzie Dern. Lemos 36, Dern is 30. Both women 5'4" tall, 2 inches in reach for Amanda Lemos. All right, now for the introductions, back inside to Buff. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC strawweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 13 wins, 4 losses. She stands 5'4" tall, weighing in at 116 pounds. Fighting out of Huntington Beach, California, presenting the number 7 ranked UFC strawweight contender in the world, Mackenzie Dern! And now, introducing our opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding professional record, 13 wins, 3 losses, 1 draw. She stands 5'4" tall, weighing in at 115½ pounds. Fighting out of Brazil, presenting the number 3 ranked UFC strawweight contender in the world, Amanda Lemos! And when the action begins, our referee in charge, Mike Beltran. Mike Beltran, our referee for this one. Mackenzie Dern has worked hard on her offensive wrestling in order to... Так, зараз у нас 4-й заключний поєдинок прелімів. Так, ну полетіли. Лоу-кік від Дерн. О, вибачаюсь, від Лемос. Трошки не туди глянув. Ще один лоу-кік. Мідл-кік від Лемос.
активно рухається. Двічка зайшла від неї, від Лемос. Відповіла Дьорн лівим боковим, але він не зайшов. Ще один мідл-кік від неї. Правий прямий, лівий боковий від Лемос. Активно починає поєдинок. Попадає, ще один правий прямий заходить. Непогано провалює. Спробувала дістати правим прямим Дьорн, але не вдалося їй це. Двічка в блок від Лемос. Мідл-кік також в блок. Знову намагалася дістати правим прямим Дьорн. Мідл-кік зайшов хороший від Лемос. Дуже багато рухається, але поки що такої активного бою немає. Тейкдаун є. Є один тейкдаун, хороший від Дьорн. Намагається пройти ноги, зараз намагається зайти в сайд-контроль. Вже по факту їх пройшла, просто треба зайняти саму позицію. Так, і у мене зависла трансляція, вибачаюсь. Вже зайняла сайд-контроль. А, точніше, ні, це халфгард. Зайняла халфгард. Підтискає головою, пробиває дуже сильні удари Дьорн. Намагається пройти ноги. І начебто їй це вдається. Трикутник зараз схопила Дьорн. Відтискає, намагається відтиснути Лемос Дьорн. Все ж таки халфгард залишається у неї, у Дьорн. Лікті непогані пробиває. Зараз Лемос намагається зламати якось руками лікоть, але їй це не дається. І зараз є халфгард. Останні 5 секунд. Забиває. Кінець першого раунду.
Так, зараз буде у нас другий раунд. Другий раунд починається. Мідл-кік хороший заходить від Лемос. Ну і поки що ніякої. І ще один мідл-кік від неї. Ніякої якоїсь активності немає. Спроба дістати від Дьорн. Калф-кік хороший проходить від Лемос. І правий боковий заходить від неї. Це нокдаун. Намагається добити. Намагається наздогнати. Ще один лівий боковий заходить від неї. Вже просто летить вперед, не тримаючи рук. Насправді це досить небезпечно. І це нокаут. Напевно, це нокаут. Другий нокдаун. Просто і вже це партер, добивання, контроль спини. Добивання із-за спини. Вже сайд-контроль, але все одно добивання. Чи вдасться Дьорн піднятися? Мені здається, що ні. Хоча в'яже і вдається вижити. Але позиція дуже жахлива. І ситуація, в принципі, дуже жахлива. Тут начебто... Блін, зависла трансляція, вибачаюсь. Тут маунт начебто вже. Ні. Щось погане відбулося з трансляцією. Добре, що в мене їх багато. Ну, поки я налагоджую цю ситуацію, ви можете перейти до мене в Телеграм. Там посилання на трансляцію. Ви можете дивитися трансляцію і слухати мене українською. Також ви можете просто дивитися трансляцію. Вам це ніхто не забороняє. І ви можете просто слухати мене українською, якщо ви щось робите своє зараз і вам не дуже комфортно дивитися самі поєдинки. Я нагадаю, що це заключний поєдинок прелімів, і далі у нас буде головний карт. Другий раунд. Правий заходить від Дьорн, правий заходить від Лемос. Спроба тейкдауну від Дьорн. Маунт для Дьорн, є 30 секунд, щоб щось зробити. Ні, це халгард лише. Ну, дуже непогано, що вона змогла відновитися. На жаль, я думаю, вона другий раунд програла. Але це краще, ніж, в принципі, програти поєдинок у другому раунді.
Так, друзі, підписуйтесь на YouTube, на мій. Тут я регулярно проводжу трансляції з UFC. Також ви можете дивитися мій шлях до UFC. І, в принципі, це все. Також переходьте у Telegram, там є посилання безкоштовні на трансляцію. Ви можете вимкнути трансляцію і слухати моє коментування українською. Ви можете дивитися трансляцію англійською, якщо ви хочете. І також ви можете просто слухати моє коментування українською, якщо ви зараз чимось зайняті і у вас немає можливості дивитися сам поєдинок. Але підписуйтесь на канал, тому що мені буде приємно, якщо ви підтримаєте мене своєю підпискою. Так, третій раунд останнього поєдинку прелімів. Правий оверхенд заходить від Дьорн. Слем від Лемос. Тут був такий якийсь клінч і зараз слем. Ну і зараз незрозуміла позиція. Просто контроль зверху. Я не знаю, як це коментувати. Удари по корпусу, удари по голові. Контроль ноги від Дьорн. Якось намагається щось тримати, але тут просто незрозумілі перевороти. Хоча контролює ногу, зараз може бути ричаг коліна. Так виставила лікоть, зараз може віддати Накамуру, це буде неприємно. Так, зараз буде начебто спроба, ні. Це сайд-контроль з контролем ноги. Намагається пролізти в маунт. Ні, це лише халфгард. Халфгард і контроль до сітки. Намагається пролізти у маунт, намагається кудись пролізти, але... Ну, б'є звідси. Їй комфортно бити. Дуже хороший лікоть від Дьорн. Одна хвилина до кінця поєдинку.
Я поки що нагадаю те, що підписуйтесь на YouTube мій. Я регулярно проводжу трансляції з UFC, також підписуйтесь, слідкуйте за моїм шляхом до UFC. Ну і також переходьте у Telegram. Там ви можете знайти посилання на трансляцію, ви можете дивитися поєдинок і слухати моє коментування українською. Також можете просто дивитися поєдинок. Ну і можете слухати. Тільки що був тейкдаун, знову піднялися у стійку, тейкдаун. І зараз знову позиція, але тепер Лемос зверху намагається забивати. Закінчився у нас поєдинок. Зараз чекаємо на рішення суддів. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges score this contest 29-28 for the winner by unanimous decision, Amanda Lemos! So Amanda Lemos preserving her spot in the top 3. What a fight it was. That's going to do it for our prelim coverage from Anaheim. But you know what it is. Main card for UFC 298. Live on pay-per-view. Starts right now. Hey guys, ESPN Bet is here. Finally a sports book from your favorite sports brand. Now you can take in all this ESPN content and with a couple of taps, add a market you see in the ESPN app to ESPN Bet. Я так розумію, не буде слів після поєдинку. Отже, ми зараз вимикаємося і чекаємо головного карду. Хоча ні, не вимикаємося. Зараз ми вимикаємо трансляцію. Так, і переходимо, робимо предікшн на наступні поєдинки. Я вже 4 поєдинки нічого не вгадав. Ну, отже, переходимо до головного карду. Ентоні Ернандес, Роман Копилов-Русак. Ентоні Ернандес, у нього це 15-й бій, 11 перемог, 2 поразки, 1 невідбувшийся поєдинок. З перемог 2 нокаутом, 7 сабмішеном і 2 десіженом. Так. З поразок то 1 нокаутом і 1 сабмішеном. Ось ви бачите його рекорд. Щодо Романа Копилова, то у нього це 15-й бій, 11 нокаутів, 1 десіжен це перемоги 12, і з поразок то 1 сабмішеном, 1 десіженом. Ось ви бачите його рекорд. Так, мій предікшн.
Ентоні Ернандес, для нього це 8-й бій в UFC, він добре працює в стійці і дуже добре бореться. Щодо Русака, то для нього це 7-й бій в UFC, дуже добре працює в стійці і гірше бореться. Ну, я думаю, буде боротьба і тут переможе Ентоні Ернандес з сабмішеном. Вже як вийде, то так вийде. Сподіваємось саме, що він переможе. Ну, зараз так трохи відпочиваємо перед головним кардом, тому що тут, я думаю, буде хвилин 20 перерва і повертаємось. Champion Alexander Volkanovski, a slight favorite as we get ready to fight time. Tonight, Joe, he makes his 6th successive title defense. What makes him the best in the world? He is absolutely one of the best fighters in the history of the sport. He is a breaker of men, one of the most dominant champions the sport has ever seen. His endurance, his will, his well-rounded game. He mauls people. He breaks wills. His constant attack and his ability to win against the best in the division leads many people to believe that he is the best pound-for-pound fighter alive. The fact that this fight is so close in the odds tells you how good his challenger is. Yeah,
to remember that Ilya Topuria is the first contender that Volkanovski's fought that is undefeated. An undefeated 14-0, 12 finishes, a lifelong martial artist with no weak areas whatsoever. Some of the best boxing in all of mixed martial arts. Brutal power, world-class Greco-Roman wrestling, and a ridiculous ground game together. You combine that with the mindset that this man has. He already has changed his Instagram bio to the champion. He's making a documentary about him being the champion. He's stealing the belt. He firmly believes that tonight he becomes the champion. Well, you're not going to get very far in mixed martial arts without a lot of self-belief. Ilya Topuria has that and then some. We'll see what he can do tonight if he tries to break through as a world champion at 27. All right, co-main event tonight, middleweight title eliminator of sorts, Robert Whittaker and Paulo Costa. And Michael, let's start with you. Robert Whittaker is talking with clear intentions about what he's going to do tonight. Listen, Robert Whittaker is by far the most skilled middleweight that we've ever seen, maybe one of them. He's a former champion. Some of the wars that he's had with Yoel Romero, some of the wrestling transitions, the boxing, the knockout power that he has is phenomenal. But he's angry, he's mad, he feels disrespected, he wants to be fighting for the belt. And to do that, he's got to go through Paulo Costa tonight. He said he has been destroying his sparring partners. He's been knocking them out. He's been taking no prisoners in this training camp. And I'm telling you right now, this version of Robert Whittaker is a very dangerous man. What excites me about this fight is that we are seeing a refocused Paulo Costa. We have to go back to when Paulo Costa was at his best, when he walked down Yoel Romero, when he smashed everyone in front of him. Paulo Costa lost to Israel Adesanya, and it's taken him a while to regain the confidence and regain the focus, but he has it now. You see it in his physique, you see it in his training, and a refocused, re-energized Paulo Costa is one of the most dangerous fighters in the middleweight division. And he knows the stakes that are at race tonight, and I am so excited to see how this pans out. Tremendous energy in this building tonight. You know we never take your viewership for granted, and this pay-per-view stretch over the next 2 months is about to get absolutely crazy. Let's get to UFC 298. UFC 298, Volkanovski versus Topuria is brought to you by Bud Light, the official beer sponsor of UFC. By DraftKings Sportsbook. Download the app, use code UFC when you sign up. The crown is yours. By New Amsterdam Vodka. 5 times distilled and 3 times filtered, New Amsterdam is in your corner with award-winning vodka. And by the Air National Guard, where service meets flexibility, part-time or full-time. Join us. There is the scene moments ago as Ilya Topuria, the self-believing Spaniard, made his way to Honda Center. He is trying to effectively change his professional life together by beating the incumbent, of course, Alexander Volkanovski. When his face was shown in-house, this place went absolutely bananas. We'll see if he can hold serve and remain the champion later tonight. A lot of star power in the building. The UFC Hall of Famer, Ruthless Robbie Lawler. Also with us, WWE superstar, retired UFC fighter CM Punk, and another Hall of Famer, Uriah Faber, alongside Josh Emmett, ready to go right here, right now. In the middleweight division and showing off his submission and striking skills, Anthony Fluffy Hernandez is a problem for most anyone in the division tonight. California's own sets his sights on Russian knockout artist Roman Kopylov. With the UFC middleweight division seemingly as wide open as ever, the rising stars are poised to make their move on the elite. And that's precisely where Anthony Hernandez and Roman Kopylov are stationed as they head into this intriguing matchup that could propel the winner into the top 10. Наверное, где я нахожусь на своем месте, да, вот сейчас мы будем проводить бой. И все силы приложим, чтобы оказаться в топ-15 лучших бойцов UFC. The stakes for this fight are high, but I'm focused on one thing, and that's beating Roman Kopylov.
one of myriad prospects who used Dana White's Contender Series as their launching pad into the UFC. Anthony Hernandez entered the octagon in 2019, but 2 years later he found his groove and began this impressive 4-fight winning streak that put him in the hard-to-crack rankings. Now he is ready for more. When that octagon door closes, I want to finish Roman Kopylov. We're 4 in a row in the UFC. Roman Kopylov hasn't just won fights. He has ended them in spectacular fashion, defeating Alessio Kirilenko, Punahele Soriano, Claudio Ribeiro, and Josh Fremd by knockout. Tonight, he will seek to extend his finishing streak against fellow contender Anthony Hernandez. Ну, мы настраиваемся, как всегда, на всю дистанцию, да. Если будет такая возможность закончить бой раньше, мы обязательно воспользуемся этим. He was jumping from gym to gym and trying to manage his own game plans and schedule, but now he has coaches he trusts to do all of that. His natural power and his hand-to-hand combat championships have served him as a great base, but now when you combine it with that Dagestani work ethic and grappling prowess, well, the sky is really the limit. That is what has led Kopylov to tell me that he believes this will be win number 5 in a row tonight, and potentially, guys, a number next to his name. All right, Megan, thank you very much. Yeah, Joe, Roman Kopylov's an interesting case, right? He made his UFC debut in 2019, then second UFC fight delayed all the way until late 2021. So in some respects, he was a forgotten man. Not the case anymore. He's coming strong. I never forgot him. I've always been high on this guy. 11 of his 12 fights are by finish. He's an outstanding striker. He's tough as nails. And I think, as Megan was talking about, the refocusing and the, having one very specific camp where he can get everything dialed in and tuned up, I think that's been a gigantic factor. But this man, make no mistake about it, is one of the dark horses of this super talented middleweight division. Tonight's fighter description brought to you by the all-new Lawnmower 5.0 Ultra from Manscaped, the official electric trimmer of UFC. Currently riding a 4-fight win streak, 4 stoppages in a row, all done with the hands and the feet, and the feet are really dangerous. Goes to the body a lot, so keep an eye out for that one. And just when the opponent starts to react to it, that's when he goes up high. Now, he's done his homework. He knows that Hernandez is a submission threat, but he says, that's no problem. I work on my wrestling 5 times a week, so he's not concerned where this fight goes. This man is brimming with confidence. Let's go. So here's the native Californian, Anthony Fluffy Hernandez, entering competition tonight with the number 15 next to his name. Initially, he was to face Ikram Aliskerov on this night, but he is very familiar, Michael, with Roman Kopylov. These guys were linked before. He tore a ligament in his foot and was unable to take that fight September of 2023. Tonight, it shall be done. I just love watching Anthony Hernandez fight because he's not the fastest, he's not the strongest, right? He's not the biggest, but he just finds a way to win. Of course, his jiu-jitsu is very, very high level, but it's the heart that this man has that impresses me so much. I'll never forget the victory over Rodolfo Vieira, a man that is widely respected all over the world for his jiu-jitsu, a multiple-time world champion, and the man that's built like Arnold Schwarzenegger in his prime. Hernandez took a little bit of a beating, weathered the storm, and then ended up submitting him. And that's what he's got to do here tonight. He knows he's going to look for the takedown job. Yeah, that victory over Rodolfo Vieira was insane. And he has been riding that momentum with a fantastic win streak. His submission skills, I think he always had confidence in it, but when you would submit a guy like Rodolfo Vieira, then you really reach a whole new level. And that is what we're seeing with Anthony Hernandez. He is knocking on the door at the top of the middleweight division, and a fight with Kopylov is just what the doctor ordered. This is a very exciting way to kick off this insane pay-per-view card. I'm so pumped.
I think the fan base shares all of that enthusiasm and then some. Tail the tape brought to you by V-Chain, the official blockchain of UFC. Anthony Fluffy Hernandez, the American, is 30. The Russian Roman Kopylov, 32. Both fighters 6 feet on the nose. No issues on the scale for either man. They enter the octagon with identical reaches of 75 inches. All right, now to get this main card started proper, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, we are live from the Honda Center in Anaheim, California, for UFC 298, Volkanovski versus Topuria. Presented by Crypto.com, the world's leading cryptocurrency platform. And now, this fight is 3 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a big martial artist holding a professional record, 12 wins, 2 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 185 pounds, fighting out of Pachansky, Camarova, Russia, Roman Komp. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a striker holding a professional record, 11 wins, 2 losses, 1 no contest. He stands 6 feet tall, weighing in at 185 and 1/2 pounds. Fighting out of Donat, California, Anthony Fluffy Hernandez! And when the action begins, our referee in charge, Jason Herzog. One of 2 main card assignments for Jason Herzog. He'll also handle the championship main event. The gorgeous Red De La Cruz with us tonight. Brooklyn Red Luciana Andrade alongside as well. Так, мейн-карт вже. Huge fight between these budding middleweight contenders. Tonight's fight clock is brought to you by Timex, official timekeeper of UFC. Hernandez Kopylov. For UFC, Hernandez fighting here at home is in green. Kopylov out of Southpaw stance is in white. So when you look at these two on paper with Правий прямий заходить від Ернандеса. But that doesn't mean Hernandez can't compete. We just saw him connect right there, and the threat of the takedown as well makes the strikes more effective. But generally, we'll see Kopylov, work his opponents down with the jab, throw the body kicks. І спроби тейкдауну від Ернандеса, але не вдається. Kopylov намагався підсікти. Спроба хайкейку від Ернандеса, але по блоку. Пропускає зараз по корпусу. Пропускає мідл кік. Поки що ніякої суперактивності немає, у мене зависла трансляція. Так. Пропускає двійку зараз Ернандес, болючу досить. Віддає правий прямий. Лівий боковий. Намагається зараз по корпусу ще працювати. Лівий прямий від Kopylova. Мідл кік лівий від Kopylova. Пропускає Ернандес лоу-кік. Іде вперед, намагається бити. Є захват ноги. Зараз спроба тейкдауну. Є.
Але піднімається Копилов. Ну, нога все ще є в руках. Клінч і виходить. Непоганий правий прямий від Ернандеса. Ще правий боковий. Знову спроби тейкдауну, піджав до сітки. Захопив одну ногу, йде за второю ногою. Зараз спроба вогнегасника. Досить складна, болюча, але дієва тема. Знову спроба проходу в одну ногу. Ну, він не відпускав, просто намагається знову зробити тейкдаун. Непоганий лікоть з клінча від Ернандеса. Намагається знову підхопити дві ноги. Ні, пройшов корпус, намагається кинути. Лікоть хороший в клінчі. Намагається забрати спину. І колінами відбиває ногу. Намагається дістати коліно в голову, лікоть хороший. І все, кінець першого раунду. Get some water. Now listen to me. Lead foot, lead hand battle. Your haggler's there all day. Yeah. Let the haggler follow you in. Okay? Stay behind your jab. Keep a good shell. Do not stay in his wheelhouse. Okay? If you're staying low, come up, throw a couple strikes, and then shoot again. Your clinch game is better. All he wants to do is sit on top of you. Let's start off balancing his leg. All right, start dragging his leg down. Trust. You can meet him first. As soon as he misses with his right, you can go with the back leg. You can make it. You can hit him. You just have to wait for him miss his right, and then you go. Keep your distance. The FBI 6 card is now set with former IBJJF champ Craig Jones facing 5th degree black belt Rafael Lovato Jr. in the main event. Also, Nicky Rodriguez will match up against Roberto Jimenez in the co-main. Другий раунд першого поєдинку мейн-івенту. Друзі, підписуйтесь на канал. Тут ви будете бачити регулярні трансляції з UFC, також мій шлях до UFC. За посиланням на телеграмі ви знайдете посилання на безкоштовні трансляції. Там ви можете дивитися їх, можете слухати моє коментування українською. Ну і там вийдуть повтори після всіх поєдинків. Непоганий правий прямий у корпус від Ернандеса. Пропускає також лівий в корпус. Два бокових правих заходить від Ернандеса. Непогано захищається, непоганий хайкік. Через блок, але все ж дістав голови. Піджимає він, піджимає. Але зараз сам пропускає болючу двієчку. Хоча показує з цим виглядом, що йому нормально. Аперкоти в клінчі. Правий боковий заходить від Ернандеса. Тейкдаун є. Навіть майже контроль спини. І є контроль спини.
в стійці, але є контроль спини, це клінч. В принципі, можна кинути. Ні, розвертається Копилов. Але пробує перевести Ернандес. Пішов на шию. Ні, відпускає все ж таки. І намагається зробити тейкдаун. Має дві ноги. Є тейкдаун. Хороший одразу халгард. Є контроль спини. Є заправлена одна нога, заправлена одна рука під шию. Б'є. Намагається далі просунути ту руку. Треба закрити ноги, але вирішив змінити позицію трохи. Ну, контроль спини є, але не заправлені ноги. Зараз буде заправляти. Є контроль спини, контроль шиї. Заправив ноги і зараз вже можна душити. Вже що, в принципі, він і робить. Все, зараз буде кінець. Ні, відпускає. Відпускає шию. Хоча у другий пішов і вже. Другий вже дуже добре пішов. Все, постучав Копилов. Так, є перемога над Русаковим. Далі в мене є вгаданий момент. Перемога з Альбішином. 2 плюсики. Я дуже радий. Копимо оці плюсики. Ох, так, крутий поєдинок насправді. Ернандес і в стійці добре працював, і підтискав, і кидав. Ось, і в кінці задушив. Дуже добре. I mean, look at this right now. Hernandez was just relentless, like a dog with the bone, went forward, softened him up with shots, got the takedown. He didn't get the rear naked choke on the first attempt or the second, but he kept going, just like always, until he got the finish. And yet another submission on his record over a very dangerous opponent. I mean, that rear naked choke was deep. He came over here and spoke to us a second ago. He's something special. Anthony Hernandez, keep an eye on that name. As I said, not the biggest, not the strongest, but the heart. And he's not in there because he knows he's got it. He knows he's going home with 2 checks, and he knows his future is very bright. What a moment for the Woodland, California-born Anthony Hernandez. And there's the reaction. Jim West, Ryan Loader, Tom Fallon in the corner. Anthony Hernandez, bona fide middleweight contender. Well, rising UFC superstar Sean O'Malley will make the first defense of his bantamweight reign against Ecuador's finest import, Marlon Chito Vera at UFC 299. Also on tap, the superstar Dustin Poirier takes on freshman Benoit Saint-Denis. It's UFC 299, March 9th from Miami, Florida. We can watch exclusively on ESPN Plus pay-per-view. And buy now through March 4th and receive a special offer. Save $10. Go to ESPNplus.com/UFC 299 for details. To make this one official, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog has called a stop to this contest at 3 minutes, 23 seconds of round number 2. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Anthony Hernandez! I'm here with Anthony Hernandez. Anthony, you are a bad man. You are one of the most relentless fighters in this division. Your pursuit of the takedown, you just could not be stopped. Ти добре працював в стійці, добре кидав. Це було круто. But I have coaches and I have the right people in my corner to guide me. So
Це був складний бій, але я мав хорошу команду у себе в куті. І я зміг показати себе добре. Ти показуєш себе як абсолютного домінанта у дивізіоні. Всі твої поєдинки круті, ти піднімаєшся по рейтингу. Ти кидаєш, б'єш, у тебе все добре виходить. Я працюю над собою, над своїм тілом, щоб покращувати свої поєдинки, ставати краще. Так. Далі у нас... О, чую Емінема. Емінем Снопдог. Так. Далі у нас поєдинок Генрі Сігуду і Мераб Двавішвілі. Вибачаюсь, щось мене спати хочеться, тому трохи... Так, дивимось, де мої. Ось моє. Мераб Двавішвілі, Генрі Сігуду. Наступний поєдинок. Ось Мераб. У нього 16 перемог, 4 поразки. Це для нього 21-й поєдинок. З перемог у нього 3 нокаутом, 1 сабмішеном і 12 аж десіженом. З поразок то 3 десіженом і 1 сабмішеном. Ось ви бачите його рекорд. Щодо Генрі Сігуду, то для нього це 20-й поєдинок в кар'єрі. З перемог у нього 8 нокаутом і 8 десіженом, 16 перемог. І з поразок 3 поразки, 1 нокаутом і 2 десіженом. Ось ви бачите його рекорд. Мої предікшени. Мераб Двавішвілі. Для нього це 12-й поєдинок в UFC. Він дуже добре працює в стійці, добре бореться. І що треба відзначити, це те, що він дуже швидкий і дуже витривалий. Щодо Генрі Сігуду, для нього це 14-й бій в UFC. Він також дуже добре працює в стійці, дуже добре бореться і також дуже витривалий і швидкий. Але мені здається, Мераб Двавішвілі більш кращий. Тому я ставлю, і в принципі я вболіваю за Двавішвілі, тому я ставлю те, що буде перемога від нього, але перемога буде ніяка там недострокова, а десіженом, як зазвичай у нього це в принципі відбувається. Він за рахунок своєї витривалості, швидкості, темпу, постійного пресингу, він дотягує до кінця поєдинку і в принципі там уже перемагає за очками. Ну, зараз чекаємо на поєдинок. This is one of the most intimidating people I've ever seen in sports. Wanderlei Silva has a very specific style of fighting. Wanderlei opening up. That style is violent. He will go down in history as probably the most aggressive fighter in the history of mixed martial arts. He always brought it, swinging from the fences, give and take, headbutting people, softly kicking people across the floor. I was like, that is cool. I want to be like that guy. He was really genuinely trying to take your head off and trying to make an example of you, and it didn't seem like it was about money or career. It was about genuine desire to hurt somebody. There's a stop, another stop! Oh, and he is finished! You always got a sense of just a little bit of a psychopath in there, someone that enjoyed that, someone that enjoyed hurting people. Wanderlei Silva came in to destroy you. This guy came in to knock you the fuck out. Wanderlei Silva has retained the Pride World Middleweight Championship. Silva, one of the biggest forces Pride has ever seen. I don't know that we have seen many runs over a 7-year period that was as dominant as the run of Wanderlei Silva. This guy held the Pride middleweight title from 2001 until 2007.
Pride Middleweight Grand Prix champion. First fighter to win a Pride title and a Pride Grand Prix. His 22 wins are the most all-time under the Pride banner. Myriad title defenses as well. And he did so by leaving several bona fide legends firmly in his wake. I think Wanderlei Silva is the reason why a lot of us honestly started doing this, and a lot of us fight the way we do. Wanderlei Silva is my favorite fighter, and I've never been as scared going into the ring as to fight Wanderlei Silva. The man is a legend. What he's done for the sport is absolutely amazing. Shooting right ahead from Wanderlei Silva. He's in trouble. Oh my God! You know, I knew what I had at risk when I signed on a dotted line next to that man. Wanderlei has always been one of my favorite fighters ever. He's one of the fighters who inspired me to start this sport. I'm very proud to have been part of his career. I think Wanderlei's legacy will be remembered as one of the greatest fighters to ever do it. It was something that can't be emulated, it can't be replicated, and there will never be another Wanderlei Silva. Just pure, beautiful violence. Ladies and gentlemen, please join me in congratulating the second member of the UFC Hall of Fame class of 2024, Curitiba's own, the axe murderer Wanderlei Silva. Our microphones are hot, but I just want to let that sandstorm bleed in a little bit. Wanderlei Silva, bona fide mixed martial arts legend. Joe Rogan, you called the bulk of his UFC career, and truly a legend, taking his rightful spot in the hallowed walls of the Hall of Fame this summer. Oh, he's a legend, a real legend, and he defines the early chaotic days of Pride. When Pride was like, we had the UFC in America, and the UFC was just starting to emerge, but in Japan it was gigantic, and that man was one of the biggest stars. He was one of the most ferocious men to ever step foot into the octagon or the ring. Started his career at Bare Knuckle Valley Tudo, and you can watch some of those fights online. Just a wild man, and really defined that style, that shoot-the-box style of Curitiba, Brazil, the Marauders. And those guys were animals. If you haven't seen Wanderlei's old fights, you have to go back and watch them. When I started taking mixed martial arts seriously in 2003, I'd never heard of Pride. I started watching it, I was like, who is this guy, Wanderlei Silva? And I'll be honest, because there was no love lost between us at one point. I wanted to be that guy. He inspired me so much, and I'm proud that we shared the octagon one time. Look at some of the wars that he had, some of the violence that he delivered, the knockouts over Quinton Rampage Jackson, the fight with Chuck Liddell, one of the best fights you'll see. I mean, every time he showed up, you knew you were going to get something special. 100% deserves to be in the Hall of Fame. Absolutely, absolutely. One of the greatest of all time. Absolutely one of the big legends. And there are a select few athletes that are so beloved and respected by their contemporaries, and Wanderlei Silva is certainly that. Can't wait to see him on the podium this summer, and probably a good time for us to let you know that the UFC is returning to Rio de Janeiro, Brazil, Saturday, May 4th from the Rio Arena for UFC 301. Tickets will go on sale soon. You can register your interest at UFC.com/Rio. Can't wait to get back to Brazil for a big-time pay-per-view event. UFC 301 coming up May 4th of 2024. All right, 4 massive fights still to come. These Bantamweight rankings brought to you by VeChain, the official blockchain of UFC. Doesn't get a whole lot bigger than this. Number 2 versus number 3 in the Bantamweight division. Aljamain Sterling, the number 1 contender, but he will vacate that spot at UFC 300 when he competes at featherweight. So in all likelihood, a title shot on the line tonight between the streaking Georgian Dvalishvili and the American Olympic champion, Henry Cejudo. So indeed, the stakes are high between wrestling elites packed in compact frames. Merab Dvalishvili's on a serious roll and on a hunt for UFC gold. Now, he comes up on this challenge with a man who's got a whole lot of that. Triple C, the former bantamweight and flyweight king, Henry Cejudo. My legacy, I love what I do. And I retired in 2020. I was good with it. I've accomplished what I set out to do. My name is Triple C, Olympic champion, flyweight champion of the world, and now bantamweight champion of the world. I am the greatest.
I decided to return because I saw the landscape, and I figured if I can get a title shot on my return, that's perfect. And, you know, came up short, you know, lost a split decision, but that put a chip on my shoulder. Now this is just personal for me, kind of like a vendetta, like a road to redemption, and do it right. The man in me is out there to kill, steal, and destroy. Oh! Big knee from Cejudo and a right hand. He hurt Dom. Oh, he hurt him bad. Cruz in a world of trouble here. That is it. Oh, it's over. Henry Cejudo. Wow. My goal is to beat the brakes off of Marab and then go after the winner of Sean O'Smalley and Cheeto Vera. Oh, he got it bad. Cejudo got him out of there. I am the next guy because I have a 9-fight win streak. I beat 2 former champions. I dominate former champion Peter Yan. Marab Dvalishvili, 2 words to describe his fighting style: relentless energy, especially when it comes to grappling. And he can make anybody fight the style of fight that he wants. I'm gonna do everything for the win and represent my country, represent Georgian flag and make country proud. I'm gonna left everything in the octagon. Oh, he's hurt. This pace is almost impossible to keep. They're not all built like Marab. The guy's out of his mind. Big shot, bro. Keep going. That'll do it for Marab Dvalishvili. I have to do my homework and I have to work hard, push myself to be on point and make sure I gotta beat this Triple C Olympic champion and the new king. I personally love the matchup of the wrestling, the grind, the pace that he's going to bring. And it's a challenge, and I love it. Oh, big shots from Henry. And that very well might be the greatest combat sports athlete, resume-wise, of all time. If you can't beat a predictable guy like Marab, dude, then maybe it's time. Maybe it's time to hang him up. This fight, I'm looking for knockout, TKO stoppage, and Henry will be my 3rd UFC former champion who I will beat, and that will be no question. I should fight for the title. Dvalishvili, he's blitzing him. Oh! The resurrection of the Triple C is coming back. The road of redemption will take place, and I am going to knock this dude the hell out. Oh, my goodness. I hope he's a little bit more humble after I beat him. Marab, bend the knee. Well, his future is in the UFC Hall of Fame, but Henry Cejudo would like nothing more than to add a few more scalps to his MMA legacy, perhaps another world title. And Michael, I found it interesting in the fighter meeting on Thursday. He said he's more of a competitor and a conqueror than an elite fighter. Gonna have to channel that competitive spirit against Marab Dvalishvili tonight. Yeah, that's right. He's actually put himself under a tremendous amount of pressure. He said, if I cannot beat Marab Dvalishvili, I am going to retire. I am not interested in being a competitor. I am a conqueror. I am here to take over this division and to take back my championship title. Now, last time we saw him, it was a loss to Aljamain Sterling. He said because he had 3 years away from the sport, when he came back, he messed up the weight cut. Listen, regardless of any of that, one thing's for sure, this man is as elite as they come. An Olympic gold medalist in wrestling, knockout power. You just got to look at the wins over Dominic Cruz, TJ Dillashaw, and he's fired up, motivated, and he's a dangerous man. Tonight's fighter description brought to you by the all-new Lawnmower 5.0 Ultra from Manscaped, the official electric trimmer of UFC. He is one of the absolute best combat sports athletes of all time. If he never stepped foot in the octagon again, that holds true. But he still has it in him. He still has that drive. He still has that motivation. And he still has that ability. And I believe we will see a better version. We got to remember, he lost a split decision to one of the best bantamweights of all time in Aljamain Sterling. He comes back tonight motivated and hungry to prove
prove that he can still do it. And I, for one, am very excited to see what happens. He is going to... Go ahead. I was going to say, because Merab Dvalishvili is a monster. Yeah, I mean, that's a man with no comp. Henry Cejudo talked a lot about anticipating what's coming from Merab setting traps and says he has a couple of game plans in store for the Georgian tonight. So here is the wildly popular Georgian and number 2 ranked bantamweight contender Merab Dvalishvili. Joe, you cannot simulate this man in training in terms of offensive MMA and non-stop pressure. We just saw what Anthony Fluffy Hernandez can do. This man will not stop for 15 or 25 minutes if need be. He is the epitome of volume. There is no one like him. This man's pressure and his gas tank are unprecedented. What he did to Petr Yan, Petr Yan's an animal. And when you saw Merab Dvalishvili just make him melt, I was like, this guy is a real problem. A problem to anybody because he doesn't get tired. And the mind, his mind is just unstoppable. You cannot discourage him. He will continue to chase you down no matter what happens. You can go back to so many of his fights where you see that 1,000-yard stare in his opponent's eyes. It reminds me a lot of Khabib in a lot of ways, but maybe with more pressure and more volume. And look at this guy. Look at the emotion. Look how fired up he is. He truly believes that Henry Cejudo has the keys to the title shot for him, that he feels that is long overdue. As you say, Joe, he just does not stop going forward. He never gets tired. His wrestling game is outstanding. The boxing is pretty good as well. You put that all together, it's almost impossible to fight this guy because he doesn't stop for a second. So therefore, you can't plant your feet. You can't think about your next combination because all you are doing is defending what he is attacking you with. And the popularity has reached a new level as well. Dvalishvili had a fairly invasive right hand surgery back in May. He injured that hand 10 days before the Petr Yan fight, a fight that he said was absolutely personal, went through with it, performed brilliantly, and he said he's almost good on the hand. It's not 100%. We'll see if that ends up being any sort of factor here tonight. You could cut his hand off and he would beat you with a stone. You're right about that. He does not care. These fight odds are brought to you by DraftKings Sportsbook. Use code UFC when you sign up today. Dvalishvili, a -290 betting favorite. The comeback on Triple C Henry Cejudo. That's incredible. Plus 235. All right, title eliminator in the bantamweight division is upon us. This tail of the tape is brought to you by VeChain, the official blockchain of UFC. Dvalishvili 33, Henry Cejudo just turned 37 back on February 9th. Dvalishvili 2 inches taller. Both fighters coming in at the championship number, 135 pounds. 4 inches in reach for the favorite, Merab Dvalishvili. All right, now for the particulars back inside of Up. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC bantamweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 16 wins, 3 losses. He stands 5 feet 4 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Phoenix, Arizona, presenting the 2008 Olympic gold medalist in freestyle wrestling and the former UFC bantamweight and flyweight champion of the world and the number 3 ranked UFC bantamweight contender, Henry Triple C Cejudo! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding professional record, 16 wins, 4 losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Long Island, New York, by way of Tbilisi, Georgia, presenting the number 2 ranked UFC bantamweight contender in the world, Merab the Machine Dvalishvili! And when the action begins, our referee in charge,
Jonathan Romero. Final assignment of the night for Jonathan Romero. Luciano Andrade getting a... Так. Другий поєдинок головного карду. Равдваішвілі проти Генрі Сіхуду. І в мене підвисла трансляція. Так, я начебто повернувся, сподіваюсь, повернувся. У нас поєдинок вже йде, 1 хвилину пройшов. Поки що роздергують, пропускає Дваішвілі боковий. Трохи ледве не нокдаун. Неприємно. Ще один правий боковий пропускає. Пропускає важкий лоу-кік. Б'є фронт-кік. Б'є лоу-кік. Проход в ногу від Дваішвілі. Підсікає, кидає непогано. Займає позицію. Забирає спину. Б'є, стійка, все нормально. Ну, не нормально, в принципі, все далі звичайна стійка. І ще один нокдаун від Дваішвілі. І перелетів він Сіхуду. І зараз знаходиться на землі. Халфгард. Намагається кімуру зробити. Ну і зараз сушить боротьбу, трохи б'ють один одному по корпусу, але це ні до чого не призводить. Зараз трохи повернуся Мераб на бік, і це неприємно. Намагається зайняти сайд-контроль Сіхуду, але забирає спину. І б'є, але Мераб намагається зробити кувирок. Не вдається йому. Стійка, контроль спини від Сіхуду в стійці. Іде до сітки. Дваішвілі досить непогано, в принципі, себе відчуває. Хоча втратив спину, але все ж контролює ситуацію. Намагається зараз розірвати захват. І вдається йому це. Звичайний клінч біля сітки. Розмінюються ударами один по одному, по корпусу, по голові. Знову зависла трансляція. Намагається розірвати. Коліно від Сіхуду дуже хороше. І розривають. На виході ще дав пару бокових Дваішвілі. Вибачаю, знову зависла у мене трансляція.
Ненавиджу свого провайдера насправді. Ну, там завершився у нас перший раунд. Тому, в принципі, не так жахливо, я не пропустив нічого. Так, зараз у нас другий раунд буде. Знову підвисає в мене трансляція. І моя трансляція підвисає також.